Dear children, next section is new measures of angles. So the previous section is if angles of a triangles are 45, 45, 90, then sides are in the ratio 1:1:√2, isn't it? If angles of a triangle are 45, 45, 90, then the sides of this angles are in the ratio 1:1:√2. That is 45 opposite 1, 45 opposite 1 and 90 opposite is √2. That is x √2. This section is new measures of angles. So ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് if the angles are not 45, 45, 90 and 30, 60, 90, how to find the two sides if one side is given. ഓക്കെ, അതായത് പ്രീവിയസ് സെക്ഷനിൽ ആംഗിൾസ് 45, 45, 90 ആണെങ്കിൽ 1:1:√2 എന്ന് പറഞ്ഞു. 30, 60, 90 ആണെങ്കിൽ 1:√3:2 എന്നും പറഞ്ഞു. സോ if angles of a triangles are 30, 60, 90, then the sides are in the ratio 1:√3:2. These two ratios are properties are used for find outing two sides of a right triangle if one side is given. Okay, in this section we are introducing another ratios, another trigonometric ratios, that is sine, cosine and tangent. These are the three important ratios in mathematics. Consider two triangles having angles. First one is angles are 30, 50, 100. Second is also the angles are 30 degree, 50 degree, 100 degree. Let the sides of the first triangle be A, B, C and the sides of the second triangle be P, Q, R. Look at these two triangles. Is there any peculiarity there? Yes. Three angles are equal in both the triangles, isn't it? രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം രണ്ടിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ 30, 50, 100 ആണ്. സെക്കൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ 30, 50, 100. Therefore we can say that these two triangles are similar triangles, not equal triangles. These two triangles are similar triangles. രണ്ടും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ്, ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ല. Equal triangles ആവണമെങ്കിൽ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആവണം. These two triangles are similar triangles. Therefore we can say that their sides are in the same ratio. Equal angle opposite sides are in the same ratio. That means 30 opposite is your A. Second case 30 opposite is your P. That is A by P is equal to 50 opposite is B. Second case 50 opposite is Q. That B by Q, which is equal to, next is 100 opposite is C. Second picture 100 opposite is R. That is C by R. അതായത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. That is A by P is equal to B by Q is equal to C by R is equal to K, some constant K. Then we can say that A by P is equal to K. If we cross multiplying, we will get A is equal to PK. And consider the second one, B by Q is equal to K. Cross multiplying, we will get B is equal to QK. And C by R is equal to some K. Therefore, we can say C is equal to RK. Then A is to B is to C is, PK is to QK is to RK. That is equal to P is to Q is to R. That means the sides of these two triangles are in the same ratio. അതായത് സെക്കൻഡ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കെ ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. In the triangle of the same angles drawn in different sizes, the length of the sides are different, but their ratios are the same. Length different ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ റേഷ്യോസ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. So therefore we can say that the angles of a triangle determine the ratio of its sides. Angles of a triangle determine the ratio of its sides. If two triangles have same angles, then we can say that their sides are in the same ratio. രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും സൈഡ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കും. Clear children? This one is very important property. If two triangles have same angles, then their sides are in the same ratio.
That is your important property. That means the angles of a triangle determine ratio of its sides. Angles നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ പറയാൻ പറ്റും, സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ പറയാൻ പറ്റും. സോ ഇൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ആംഗിൾസ് ഡ്രോൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് ദ റേഷ്യോസ് ആർ ദ സെയിം. അതായത് സെയിം ആംഗിൾസ് ഉള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസിൽ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ റേഷ്യോസ് സെയിം ആയിരിക്കും. Next, consider one right triangle having angle 40 degree. One side is 5 meters. We want to find other two sides. We can't use ratio here because the angles are not 45, 45, 90 and not 30, 60, 90. 45, 45, 90 അല്ല, 30, 60, 90 അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൈഡ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Then how to find? We can say that the third side, 40 degree opposite side is 3.214 meter and 40 degree adjacent side is 3.83 meter. That is sin 40 is 0.6428. Then how to find 40 degree opposite side? Sin 40 into 5. That is 5 into 0.6428 is 3.214 and cos 40 into 5 is 3.83. cos 40 is 0.7660. അതായത് cos 40ൻ്റെ വാല്യൂ 0.760 ആണ്. cos 40 ഇൻറ്റു 5 ചെയ്താൽ നമുക്ക് 40 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് കിട്ടും, അതായത് 3.83 കിട്ടും. ഇനി 40 ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ cos 40 ഇൻറ്റു 5 ചെയ്യണം. ദീസ് ആർ ദ some angles and their sine and cosine values. Okay, angle is 35, sine is 0.5736 and cosine value is 0.8192. That is sine of 35 is 0.57 and sine of cos of 45 is given. ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ടേബിൾ ക്വസ്റ്റനിൽ തരുന്നതായിരിക്കും, വാല്യൂസ് ക്വസ്റ്റനിൽ തരുന്നതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, കൺസിഡർ വൺ ആംഗിൾ 35 ഡിഗ്രി. വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് 35 ഡിഗ്രി. That line is a perpendicular line, therefore that is a right angled triangle. We want to find the opposite side of this 35 degree. That opposite side is sin 35 into x. Okay, that opposite side is sin 35 times the hypotenuse. Hypotenuse into sin 35 is the opposite side of 35 degree. ഓക്കെ, അതായത് 35 ഡിഗ്രീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സൈൻ 35ൻ്റെ വാല്യൂ 0.5736 ആണ്. ദാറ്റ് ഇൻ ടു ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഇസ് എക്സ്. ഹൗ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ്? 90 ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് ഇസ് യുവർ ഹൈപ്പോട്ടനസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്? അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ഇസ് cos 35 ഇൻറ്റു ഹൈപ്പോട്ടനസ്. ദാറ്റ് ഇസ് cos 35 is 0.8192 into x. That is x is your hypotenuse. So if one right triangle is given and one angle is also given, for example here 35 degree is given, we want to find if hypotenuse is given in the ക്വസ്റ്റനിൽ ഹൈപ്പോട്ടനസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. How to find? Angle opposite side is sine of an angle into hypotenuse. Angle adjacent side is cos 35 into hypotenuse. Clear, children? This is the method of find outing opposite side and adjacent side of a right triangle. അതായത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളും ഹൈപ്പോട്ടനസും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ആംഗിളും ഹൈപ്പോട്ടനസും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ആൻഡ് ടാൻ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ, സൈൻ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ, ഈ 3 ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ട് ദ റിമൈനിങ് 2 സൈഡ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സൈൻ, കോസ്, ടാൻ. Before that, you have to study the definition of sine, cos and tan. Okay, so consider a triangle ABC. Hypotenuse is your AC, and with respect to angle A, BC is your opposite side. With respect to angle A, AB is your adjacent side. ആംഗിൾ എ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ബി സി ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, എ ബി ആണ് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിൾ എക്ക് അടുത്തുള്ള സൈഡ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിൾ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ,
So first consider one right triangle. Then the definition of sine A, sine of an angle A. Sine A is equal to opposite side divided by hypotenuse. Opposite side is BC, hypotenuse is AC. Therefore, definition of sine of A is BC divided by AC. Next is cos. Definition of cos A is adjacent side divided by hypotenuse. Adjacent side is AB and hypotenuse is AC. Therefore, cos A is equal to adjacent side divided by hypotenuse, that is equal to AB divided by AC. These two are very important trigonometric ratios. These two ratios are used for find outing opposite side and adjacent side. Sine is used for find outing opposite side and cos is used for find outing adjacent side. ഏത് കേസിലാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിൾസ് 30, 60, 90യും 45, 40യും 90 അല്ലാത്ത കേസിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൈൻ കോസ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ ആംഗിൾസ് ആർ 45, 45, 90, then we can easily find out the remaining two sides using the ratio. Because if the angles are 45, 45, 90, then the sides are in the ratio 1:1:√2. So, how to find sine 45? Sine 45 is opposite divided by hypotenuse. That is opposite is 1 and hypotenuse is √2. Therefore, we can easily write sine 45 is equal to 1 divided by √2. നമുക്ക് ratio യൂസ് ചെയ്തിട്ട് sine 45 cos 45 എഴുതാം. What is cos 45? By the definition, cos 45 is adjacent by hypotenuse. That is adjacent is AB, hypotenuse is AC. Therefore, cos 45 is 1 by √2. Look at this. Sine 45 and cos 45 are equal. ഏത് കേസിൽ മാത്രമേ സൈൻ കോസ് ഈക്വൽ ആവുന്നുള്ളൂ? ആംഗിൾ 45 വരുമ്പോഴാണ് സൈൻ വാല്യൂവും കോസ് വാല്യൂവും സെയിം ആവുന്നത്. സൈൻ 45 is 1 by √2 and cos 45 is also 1 by √2. നോട്ട് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ആംഗിൾ ദ സൈൻ വാല്യൂ ആൻഡ് കോസ് വാല്യൂസ് ആർ ഈക്വൽ. ദാറ്റ് ഇസ് സൈൻ 45 and cos 45 are equal. Next, consider one triangle PQR. If the angles are 30, 60, 90, then their sides are in the ratio 1:√3:2. That is 30 opposite is 1, 60 opposite √3 and 90 opposite is 2. How to find sine 30? Sine 30 means sine P. Sine 30 is opposite by hypotenuse. Opposite is 1, hypotenuse is 2. Therefore, sine 30 is equal to 1 by 2. How much is cos 30? Cos 30 is adjacent by hypotenuse. That is adjacent is √2 and √3, hypotenuse is 2. Therefore, cos 30 is √3 by 2. Similarly, we can find out sine 60 and cos 60. Sine 60 is opposite by hypotenuse and cos 60 is adjacent by hypotenuse. So, we can make a table of this one. This is your table. Sine 30 is 1 by 2, sine 45 is 1 by √2, sine 60 is √3 by 2. Next is cos 30 is √3 by 2, cos 45 is 1 by √2 and cos 60 is 1 by 2. ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് സൈൻ 30യും സൈൻ 45ഉം സൈൻ 60യും തരില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. കാരണം നിങ്ങൾക്കത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. 30, 60, 45 അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ സൈൻ വാല്യൂസും കോസ് വാല്യൂസും ടാൻ വാല്യൂസും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നതായിരിക്കും. ചില കേസിൽ 30, 60, 45ൻ്റെ വാല്യൂസ് തരാറില്ല. തരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ വാല്യൂസ് ഒന്നും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ ഫിഗർ. 45, 45, 90 എഴുതുക, റേഷ്യോ എഴുതുക, 1:1:√2 എന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ കോസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തറിയണം? ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സൈൻ ആൻഡ് കോസ്. Definition of sine is opposite by hypotenuse. Definition of cos is adjacent side divided by hypotenuse. ഈ സൈനും കോസും പറയുന്നത് ഒരു ആംഗിളിനാണ്. ഓക്കെ, സൈൻ 30, സൈൻ 60, സൈൻ 45. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈൻ 30 എന്ന് പറയുമ്പം 30 എന്നുള്ള ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കണം. 30 എന്നുള്ള ആംഗിളിന് ഇനി കോസ് 30 എന്ന് പറയുമ്പം 30 എന്നുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് എടുക്കണം. അവിടെയാണ് പല കുട്ടികൾക്കും മാറിപ്പോകുന്നത്. അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് സൈനും കോസും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈൻ 30 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 30ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, കോസ് 30 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 30ക്ക് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. ക്ലിയർ ചിൽഡ്രൻ? That is the sin 30, sin 45 and sin 60. Sin 30 is 1 by 2, sin 45 is 1 by √2 and sin 60 is √3 by 2. Then how to find the cos? The reverse of this one. That is cos 30 is √3 by 2 and cos 45 is 1 by √2 and cos 60 is 1 by 2. അതായത് സൈൻ വാല്യൂസ്
Sin 30, 45, 60, അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Cos 30, 45, 60 കിട്ടും. Sin 45 and cos 45 are equal, 1/√2. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് റേഷ്യോസ് എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് sin 30, sin 45 and sin 60 കിട്ടും. സിമിലർലി cos 30, cos 45 and cos 60 കിട്ടും. These ratios are very important one. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ sin 35, sin 65 വരുന്ന കേസസിൽ മാത്രമേ 30, 45, 60 ആണ് ആംഗിൾസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്യാം. If angles are 45, 45, 90, sides are in the ratio 1:1/√2 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡ് തന്നാൽ ബാക്കി രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ 30, 60, 90 അതിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. 30, 60, 90 ആണ് ആംഗിൾസ് എങ്കിൽ sides are in the ratio 1:√3:2. എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് സൈഡും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആംഗിൾസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ സൈൻ, കോസ്, ടാൻ വാല്യൂസ് ടേബിൾ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഗിവൺ ദാറ്റ് ബേസ് is 6 and one side AB is 4 centimeter. How to find area? Area is half into base into height. Height is not given, so we want to find the height. Height means we have to draw a line, perpendicular line from A to BC. A to BCയിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അത് ആ ലൈനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് കേസിൽ മാത്രമാണ് ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരക്കുമ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളും ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ ആവുന്ന കേസിൽ മാത്രമാണ്. ഇതിൽ ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നോ ഇക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് AP. AP is your height. Look at the angle. Angle is 50 degrees. So we can't use a ratio here. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? 45, 45, 90, 30, 60, 90 ആയാൽ മാത്രമേ റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ ആംഗിൾ B is 50 degree. So we can't use a ratio. So we want to use sin and cos. Clear, children? We want to find AP. That means we want to find the opposite side AP. Hypotenuse is given. Hypotenuse 4 centimeter given. Consider triangle ABP. സൈൻ, കോസ്, ടാൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ABP as a right triangle. Therefore we can use sin, cos and tan. Sin 50 is opposite by hypotenuse, that is AP divided by AB. By the definition, sin 50 is AP divided by AB. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ സൈൻ യൂസ് ചെയ്യുക. അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് BP ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ കോസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇഫ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഇസ് ഗിവൺ, ഹൈപ്പോട്ടനസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സൈൻ, അഡ്ജസൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കോസ്. ഓക്കെ, സൈൻ 50 is AP by AB. Substituting the values, value of sin 50 is 0.7660 is AP divided by 4. AB is given 4. Cross multiplying we will get AP is equal to 0.7660 into 4. Clear, children? അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹൈപ്പോട്ടനസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ കോസ് യൂസ് ചെയ്യാം. That is the height. AP is your height. Height is 0.7660 into 4. Therefore, area of triangle ABC is half into BC into AP. Half into base into height. Okay. That is half into base is 6. 6 into AP is 0.7660 into 4 is equal to 12 into 0.7660. 6 divided by 2 is 3. 3 into 4 is 12. 12 into 0.6660 is 9.912. That is the area of the triangle. Next, what is the area of the triangle given below? This one is, here angle is greater than 90 degree. That is 130 degree. Base is given 6 centimeter and one of the side. The second side is also given 4 centimeter. We have to find area of the triangle. That means area is half into base into height. For we want to find the height of this triangle. For that, draw a perpendicular line from A to, just extend BC and draw a perpendicular line from A to P. Okay. BC extend ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് A to P യിൽ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരക്കുക. Therefore height B or AP. So consider triangle ABP as a right triangle. The one angle is not given, then how to find that one angle? One clue is there. Angle ABC is 130. Then what is the angle ABP? ABC തന്നിട്ടുണ്ട് 130. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ABP എന്തായിരിക്കും? 180 minus 130, because that two are linear pair of angles. Therefore angle ABP is 50 degree.
We want to find the opposite side. Hypotenuse is given, hypotenuse is 4 centimeter. Then how to find the opposite side? Again we have to use the sine. Sine 50 is equal to AP by AB. That is AP divided by 4. Therefore AP is 4 into sine 50. Same answer. നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അതേ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. കാരണം എന്താ, നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആംഗിൾ 50 ആയിരുന്നു, ഇവിടെ ആംഗിൾ 130 ആണ്. ബേസും സൈഡ്സും സെയിം ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സെയിം. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. സൈൻ 50 is AP by AB. That is 0.7660 is equal to AP by 4. Cross multiplying AP is equal to 0.7660 into 4. That is opposite side. Opposite side is your height. Then area is half into base into height. Base is 6 and height is your AP. Therefore half into 6 into 0.7660 into 4. 6 divided by 2 is 3. 3 into 4 is 12. Therefore 12 into 0.7660 is equal to 9.192 centimeter squares. Clear children? നേരത്തെ സെയിം ആൻസർ ആണ് വരിക. കാരണം നേരത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് 50 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു, ഇവിടെ 130 ഡിഗ്രി ആണ്. That is, the angles of a triangle determine the ratio of its sides. Sine A, sine of an angle A is equal to opposite side divided by hypotenuse. And the second one is cos of an angle A is equal to adjacent side divided by hypotenuse. These three are the important properties we learned today. Next is sine 30. Sine values of 30, 45, 60 and cos values of 30, 45, 60. Sine 30 is 1 by 2, sine 45 is 1 by root 2 and sine 60 is root 3 by 2. അതിനെ നേരെ റിവേഴ്സ് എഴുതുക. That is cos 30 is root 3 by 2 and cos 45 is 1 by root 2 and cos 60 is 1 by 2. This is your assignment. Solve this question similar to the previous question. Previous question is similar one. First you have to find the area of triangle having side 8 and 10 and angle between them is 40. Next is calculate its area. What is area of the triangle with the side of the same length but angle between them is 140. Similar to previous question. Solve this.